Now, please join me, and I really want everybody to give their warmest thank you to the Permanent Mission of Mexico to the United Nations for hosting us year after year at the Hispanic Leadership Summit. So welcome and thank you so much, Your Excellency, Ambassador Alicia Buenrostro. Buenas tardes a todos y quisiera decirles unas palabras en español antes de pasar a una breve intervención en inglés. Primero que nada, darle las gracias a Claudia Romo Edelman y a We Are All Human Foundation. Quiero decirles que yo llevo 32 años trabajando para el Servicio Exterior Mexicano, siendo diplomática desde que tengo 23 años, y siempre en la política exterior de México nos hablaban de la importancia de dignificar y de empoderar a la comunidad hispana, sobre todo de origen en el caso de México, en Estados Unidos, que esa era la mejor forma de poder proteger a los mexicanos, a los millones de mexicanos que emigraron, sobre todo en buena medida por falta de oportunidades en su propio país. Otros por inversión y otros por educación, pero una gran mayoría por oportunidades que se ofrecían aquí y la falta de oportunidades en nuestro país. Y siempre se hablaba de que la mejor manera de protegerlos, aunque hubiera 50 consulados en todo Estados Unidos, era que ustedes se pudieran proteger a sí mismos, y la manera de hacerlo era que se convirtieran en ciudadanos americanos. Por eso cambia el reconocimiento que hace el gobierno de México a que puedas tener una doble nacionalidad, y que siendo americanos y estadounidenses era como mejor se podían proteger, crecer en la estructura de poder en Estados Unidos, ir abarcando cada vez más posiciones en los diferentes distritos, en los diferentes estados de la Unión Americana a nivel de gobernadores y por qué no pensar también en un próximo presidente de Estados Unidos o presidenta de Estados Unidos de origen latino, por supuesto. Con estas ideas, en lo que faltaba, y siempre por más esfuerzos que hacíamos, pensábamos que faltaba un ingrediente muy importante. Y ese ingrediente yo lo he venido viendo a lo largo de mis 3 años que llevo aquí en Nueva York. Y en ese sentido, no es que quiera reconocer o doble reconocer a We Are All Human Foundation, pero es que hay que hacerlo por la simple y sencilla razón de que la dimensión que le ha dado Claudia a este foro y a este espacio es lo que necesitábamos nosotros. Cada vez se habla, si ella lo ha dicho y ahí están las cifras, cuánto contribuyen ustedes al desarrollo, al crecimiento económico en la Unión Americana, pagan impuestos, respetan las leyes. Hay gente que se ha distinguido aquí en las carreras de medicina, a nivel de gobierno, como autoridades locales. Yo podría mencionar un sinfín de cosas. Sin embargo, siempre hacía falta algo que me emociona ver aquí, y me emociona porque yo vengo a trabajar aquí todos los días. La misión de México está a unas cuadras, pero este es el espacio donde trabaja México con las Naciones Unidas, y ver este espacio lleno y un espacio con un mensaje que acaba de dar Claudia de nueva cuenta, igual que el año pasado, pero yo diría que cada vez mejor, más fortalecido, mucho más completo en cuanto a lo que necesita nuestra comunidad, y era que se sintieran empoderados porque nos lo merecemos, porque tenemos todo para hacerlo, porque ella con su trabajo todos los días está dignificando a la comunidad hispana, y eso hacía tanta falta para subir nuestra autoestima, tanta falta para sentirnos valiosos, para saber que nosotros también podemos y que nos lo merecemos, y que muchos llegaron en condiciones muy difíciles y sin embargo hoy están aquí en la Cámara, en la sala del Salón Económico y Social de las Naciones Unidas, donde se trabajan, se negocian tratados internacionales, y donde yo quisiera comentarles también algunas cosas que México ha hecho
para ustedes y por ustedes dentro de las Naciones Unidas, ya que estamos en este espacio, que es el espacio de todos los países del mundo y donde, entre otras muchas cosas, buscamos dignificar a los migrantes. Así que voy a irme ahora a mi intervención en inglés, diciéndoles de nueva cuenta la enorme alegría, la enorme satisfacción de ver a tantas mujeres, a mujeres jóvenes, a hombres que estén reunidos aquí en las Naciones Unidas, dignificados y que se sientan así, porque si algo tenemos es un enorme valor para este país. Y yo creo que por eso We Are All Human Foundation ha hecho un extraordinario trabajo que se necesitaba a nivel de nuestras comunidades. So again, So thank you very much. I want to thank again We Are All Human Foundation for this kind invitation to address this event. In particularly, I would like to recognize Claudia Romo Edelman, founder and CEO of We Are All Human Foundation, and the entire team for making all this possible, and for their unwavering dedication in developing this summit, which is over and over again, I think, the best one I've ever been to when it comes to immigrants and when it comes to Hispanic people. At the permanent mission of Mexico to the United Nations, I understand the significance of ensuring the dignified representation of all groups of society, and in this case, the Hispanic community. For us, it is a source of great pride to collaborate with civil society organizations dedicated to advancing the principles of equality and the protection and promotion of human rights, diversity, and inclusion. Mexico stands resolute in its commitment to the aforementioned causes, and with a particular focus on gender equality. In fact, our government proclaimed a feminist foreign policy in 2020, through which we pledge not only to protect, but also to empower women in all their diversity. This commitment extends to women migrants, indigenous women, and those with Hispanic heritage, ensuring that their voices are amplified, their rights safeguarded, and their contributions celebrated. In this regard, allow me to delve into some of the noteworthy initiatives we have spearheaded within the United Nations, exactly here, to propel a narrative of diversity and inclusion for the Hispanic community, for all of you, and for Mexicans at large. Firstly, Mexico has embarked on a journey of commitment and support for those with like-minded positions who view mobility as an avenue for personal growth, learning, and global contribution. As part of this commitment, my country, Mexico, biannually presents the Protection of Migrants Resolution to the United Nations. This is a tradition that has been spanning for over 24 years. And during this period, we have made significant strides in safeguarding the rights of migrants, acknowledging their positive role and contribution to the social, economic, and cultural fabric of nations. Each migrant is recognized not merely as a seeker of new opportunities, but as a custodian of cultural richness and dynamism that enhances the tapestry of our respective nations. Furthermore, we proudly co-sponsor the resolution on violence against women migrant workers by acknowledging the unique vulnerabilities faced by women in migratory context. We pledge to eradicate all forms of violence and discrimination they face. This year's resolution underscores, through a proposal by Mexico, the imperative need to address violence at international borders, and we remain committed to fortifying these initiatives in the years to come. Also, it is imperative to note our deliberate efforts to amplify the voice of Mexican individuals in the United Nations. A tangible manifestation of this commitment is evident in how we run the Youth Delegate Program to the United Nations. This program of youth consists in the inclusion of young individuals in the UN member states' delegations to processes such as the work of the General Assembly, but only a few member states have committed to do so. Mexico's participation in this program started in 2005, and since 2018, we have ensured the inclusion of a category for Mexican young migrants, or children of migrants in the United States, recognizing the crucial role their voices play in shaping a dialogue
that underscores our commitment to an inclusive and promising future. Before delving into initiatives supporting the Hispanic community from alternative thematic perspectives, it is worth highlighting that also in the realm of migration, Mexico played a pivotal role as a co-facilitator of the Global Compact for safe, orderly, and regular migration. I don't know whether you are aware of this Global Compact for Migration, but this is the global and international reference for migration that looks and seeks, for the protection of rights of all migrants. And it was, the two co-facilitators of this global compact was Mexico and Switzerland. And it's the most important and most comprehensive agreement that the United Nations has in terms of the protection of and human rights of all migrants. Building on these initiatives, Mexico actively promotes events that celebrate also the Hispanic culture and the Spanish language. Collaborating with 20 Spanish-speaking nations, we established a group of Friends of Spanish at the United Nations here in 2013. And this collaborative effort aims to coordinate and execute activities promoting the use and the dissemination of the Spanish language within the United Nations, reinforcing our commitment to multilingualism based on principles of equity and linguistic parity. As you know, Spanish is the second global language, and Spanish is also one of the 6 official languages used in the United Nations on a daily basis. As part of these endeavors, we recently hosted a remarkable event here at the United Nations, which was to bring Florencia en el Amazonas. I don't know whether you are aware. This is an opera that it's been presented at the Met. It's the first opera in Spanish called Florencia en el Amazonas. The director, the music composer, and the whole story of Florencia in the Amazonas were created by 2 Mexican great artists. And as I said, this is the first Spanish language opera performed at the Met in nearly a century. So in addition to these endeavors, a myriad of other activities at the United Nations underscores Mexico's commitment to recognizing and honoring Hispanic heritage and providing the highest level of protection to migrants. We remain steadfast in our commitment to human rights protection and equality, and we express our hope for the fruitful unfolding of this summit. So once again, I would like to extend our sincere gratitude for this opportunity to partake in this meaningful event. And let me tell you, be assured of this, you are in the best place where Latinos and Hispanics, we can make a real history now and in the future. Thank you very much.